Grade 12, sorry for that interruption. Is die geheue was vol. Juffrou gaan aan. Ek wil weet waar is fx maal gx kleiner of gelyk aan 0, meaning if I multiply the two functions, when will the answer be negative? En kleiner gelyk aan 0 beteken negatief of 0. So waar is die twee funksies gelyk aan mekaar? Again, there it's equal to each other, exactly there, and there is equal to each other. Very important, the equals to stays. Where will the one be negative and the other one be positive, or the other way around? Waar is die een positief en die ander een negatief? Kom ons sit ons twee vingers op beide die twee funksies. Hier is die een 0 en die ander een is positief. So as hy 0 is, as ek iets het, 0 maal met 'n plus gee vir my 0. So that value must be in, because it's equal to 0. Definitely in. Daar is albei positief, albei positief, albei positief, albei positief. Albei positief, still positive. There, this G is 0 and that one is plus. So 0 maal met 'n plus gee ook vir my 'n 0. So that point must be in as well. Now we're going to go where the 1f is positive en G raak nou negatief. Plus en 'n min. Dis wat ek wil hê. 'n plus en 'n min. Plus, plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus, min. Up to there, then this function G is now 0 again. So, from there, the broadened part, it's now positive and negative. Up to there again. There, and up to there. Van daar af is al twee my funksies nou weer positief, 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 positief. En hier is een van my funksies nou weer 0 and the other one is positive. 0 times plus gives me 0. So now this pieces that I've broadened is the solution. X element van, kom ons gaan kyk, minus 135 minus 135, definitely in. Okay, then from there, that value of C is minus 90 degrees. So or, and now it's included, minus 90 degrees, and it's going to go on up to 0 degrees, and both is included. 0 degrees. Or let's go further up to there, and then only 1 point, 45 degrees, and there I've got the solution where fx times gx smaller or equal to 0. Very important work. Another one that they ask, where's fx minus gx equals 2? Waar is fx minus gx gelyk aan 2? Dis 'n positiewe waarde, so fx moet aan die bokant lê. Hier is fx, waar lê hy bo? Daai stukkie. So as ek hom vat en ek trek g van hom af, dan soek ek daai afstand moet 2 wees. So where will the distance be 2 where fx is at the top of gx? Nou ons kan almal sien, ons weet dat hierdie waarde min 1 was en dat daai waarde 1 was. So dis die enigste plek en dis die breedste plek. It's the widest where the answer of f minus g is going to equal 2. So that's where x equals minus 45 degrees. That's your answer. Okay. Grade 12. Now we've got the following question. And you will see that that relates to general solution questions that we've done. Let's quickly check this out.
I've got minus root of 2 on 2 cos x minus the root of 2 on 2 sin x equals 1. That is very familiar. I know that to be the cos of 45 degrees. So I can substitute it with my very well-known special angle cos of 45, cos x, en hierdie ene kan ek weer sien is die sin van 45 grade, want ek gaan hom spesiaal vervang met die sin van 45 grade, omdat wanneer ek dit doen, ek vir myself die saamgestelde hoekformule genereer wat bekend is as die cos van 45 grade plus x. En sodoende kan ek hierdie hele lang uitdrukking eenvoudiger skryf as die cos van 45 grade plus x gelyk aan 1. And that's now my fx. So nou kan ek uit my skets uit gaan kyk, waar is die cos van 45 plus x? That will be function f. That is going to be x plus 45. That's going to be that piece of function. Where is it equal to 1? En hy is daar gelyk aan 1, so x is gelyk aan minus 45 grade. Wat belangrik is, graad 12, is dat ek 'n potensiële saamgestelde hoekformule hier kan raak sien. I substitute my special value with my special angle formula over there and there, om 'n saamgestelde hoekformule te vorm, om dan hom terug te werk na my saamgestelde hoek en dan uit my grafiek uit die oplossing te kan aflees. Kom ons kyk na nog enetjie. Sin x cos x is gelyk aan minus half. This looks very, very, very like my double angle sin formula. So kom ons gaan maal aan albei kante met 2. En as ek dit doen, dan kry ek 2 sin x cos x is gelyk aan minus 1. Dis my dubbelhoek formule, so I can work it backwards to the sinus of 2x equals minus 1. En dit is gx, sin van 2x. So waar is die sin van 2x gelyk aan minus 1? There it is, waar x gelyk is aan minus 45 grade. Graad 12, so lekker is dit nie om ons wiskunde te kan doen as ons werk ken nie. Then it's not difficult at all and you feel good when you can do the sums. Kom ons gaan kyk dan na ons volgende vraag. Ons volgende vraag is weer ook presies dieselfde tipe. Again, I must make a plan to generate something that I know or something that's familiar to me. So let's go and have a look. The same type of thing that we just did now. The root 2 of cos x. Het ek dan minus die wortel 2 van sin x. Is gelyk aan 4 sin x cos x. Graad 12. Wortel 2 op 2 is vir my 'n bekende waarde. Ek weet dat sin 45 en cos 45 is gelyk aan wortel 2 op 2. So I'm dividing each and every term with 2. Then I've got something familiar. I'm going to change this to my double angle formula. Ek gaan dit verander na die cos van 45 grade. Cos x min die sin van 45 grade. Sin x. En dit gee vir my die dubbelhoek formule 2 sin x cos x. So dit word die sin van 2x. Beautiful. You can change this. That will be the cos of 45 degrees minus x. And that's going to be, is it minus x, plus x? Let me just quickly make sure. It's going to be a plus. Make sure that you know that very well. Must be a plus. And now you can go to your graph again
En dit is hierdie twee funksies, waar is hulle gelyk aan mekaar? Ons het dit klaar uitgewerk, waar x gelyk is aan minus 105 grade, of waar x gelyk is aan 15 grade. So now I can refer back to my graph, and I can give the answers out of my graph. So the last sum, the question is, they ask you the following. We're going to create a new function, hx, en sy naam is wortel 3 op 2 cos x. Herken julle hom? Ek hoop so. Minus wortel 2 sin x minus 1. Die vraag is graad 12, hoe is die funksie f, this one, transformed to form hx? Hoe is die funksie f getransformeer om hx te vorm? Wortel 3 op 2 is 'n spesiale hoek wat ek goed ken. Dit is die cos van 30 grade. En wortel 2 op 1 is ja, dis nie wortel 2 op 1, ekskuus, jy het het verkeerd afgeskryf. Dis 1 op, dis half. Is die sin van 30. So as ek hierdie gaan verander met spesiale hoeke, dan herken ek onmiddellik daar my dubbelhoekformule van cos x minus 30 grade that must be a plus, sorry, written it down incorrectly, must be a plus that one, so that's going to be x minus 30 degrees. Ons het ons spesiale hoekformules terugwerkend gebruik om cos 30 te vervang in wortel 3 op 2. We work backwards to substitute a half with the sinus of 30. I written this down incorrectly. That must be a half and that must be a plus. So nou kan ons gaan sê cos 30 cos x plus sin 30 sin x is die cos van x min 30 grade min 1. So now we can refer back and we want to know how is this graph being shifted or transformed to form this graph. So let's see. From plus 45 degrees, it went to minus 30 degrees. So it shifted 70 units to the right. 75 units to the right. Om van plus 45 af tot by minus 30 grade te kom, moet jy minus 75 grade beweeg. And if you move in a minus direction, you move to the right. So jy het 75 grade na regs geskuif, en that guy must be a minus 1. So if you go a minus 1 on your Q value, you will go 1 unit down. 75 grade na regs en 1 eenheid af. That's the move. Gr12, so we're going to practice this the exercise now. I think we'll do the exercise on page 176. I'll do the other example tomorrow. Go and work hard. Make sure you understand everything, and if you get stuck, refer back to the video. Thank you. See you tomorrow again.